Na mtazamaji, karibu sana kwenye taarifa za Kirk Machweo, tarehe ikiwa ni 4 Julai mwaka wa 2023. Tumekuandalia taarifa kutoka sehemu mbalimbali za matukio ya leo hii. Mtazamaji, tazama kupitia Signet, vile kupitia mitandao yetu ya kijamii, tukipatikana pale Facebook kwa jina Kirk TV Kenya, vile YouTube Kirk TV Kenya. Jina langu ni Aidah Munzatsi. Mtazamaji, naomba uandamane nami hadi mwisho wa taarifa hizi. Muungano wa upinzani Azimio la Umoja umetangaza kushikilia msimamo wake kufanya vuguvugu la maandamano siku ya Ijumaa. Akizungumza Jumanne, kinara wa upinzani Raila Odinga amesema kuwa serikali imekuwa ikikwenda kinyume na inavyotakiwa kisheria, akitaja ongezeko la kodi kuwa ukaidi wa Rais William Ruto. Na kama anavyoarifu Chris Sambu ni kuwa Odinga amewarai wa Kenya kujitokeza kwa wingi Ijumaa kushiriki vuguvugu la maandamano ambalo limewekwa sawa kuambatana na maandamano ya kihistoria almaarufu Sabasaba. Muungano wa upinzani Azimio la Umoja wa Kenya umeweka bayana kuwa Ijumaa ya tarehe 7 itakuwa ndiyo siku kuu ya maandamano ambayo yanatarajiwa kupinga serikali. Katika kauli ya kinara Raila Odinga ni kuwa yote yametosha na sasa ni wakati wa kuonyesha kwa matendo. There comes a time when people get tired being taken for fools. There comes a time when people get tired of getting tired and decide to act. Ruto is imposing taxes on us without our consent and making laws whose net effect is to make life increasingly difficult for our people. We are here because the taxation situation in the country and its accompanying injustices can no longer be tolerated. Akizungumza Jumanne, Odinga ametaja mkutano kwenye uwanja wa Kamukunji kuwa wa vuguvugu litakalo kabili utendakazi wa serikali. Azimio akisema kuwa Rais William Ruto amekuwa akikaidi wito wa upinzani kupunguza gharama ya maisha. Ruto has even removed subsidies on fuel, unga, electricity and even school fees, while giving subsidies to helicopter owners and using our money to finance lavish lifestyles of his allies. It has become clear that we are dealing with a dictator who also has no respect for wananchi. Ruto has become a heartless tyrant. We are determined to get this situation corrected. Vuguvugu ambalo limetajwa kuwa Sabasaba, Odinga akisema kuwa Wakenya wataandamana sio tu Nairobi pekee bali kote nchini. So we fight. We express ourselves loudly and clearly on issues affecting us. So we have got to fight, and that fight begins on this Friday. Azimio kitetea vikali maandalizi ya maandamano na kufutilia mbali kauli ya serikali kuwa walikuwa wakichochea vurugu kufanyika nchini. We believe in the law and the rule of law and will act within the law. But only weapon that we have in our hands is our sovereign power to picket, to protest, boycott and embark on civil disobedience. And we begin this on Friday, July the 7th. Katika kauli ya kuwarai wa Kenya kutokea kwa wingi kushiriki kwenye maandamano hayo, Odinga ametaja kuongezeka kwa gharama ya maisha na utozaji kodi kuwa vigezo vikuu. We are not wrong. We are acting within the law and we expect nobody to frighten us. We must never be made to believe that we are wrong when we protest. From Friday, let's proceed with bold determination that we are going to stick together. We are going to work together. Let us stay with this fight until the end. Muungano wa upinzani umeweka bayana kuwa Ijumaa ya tarehe 7 itasalia kuwa siku ya maandamano kupinga serikali, ikiwa imewekwa sambamba na maandamano ya kihistoria maarufu kama Sabasaba. Chris Sambu, Kirk Machweo.
Naam, serikali itahakikisha kuwa matumizi ya fedha yataandamana na maendeleo kwenye sekta mbalimbali humu nchini. Ndio kauli ya Rais William Ruto, akidokeza kuwa ni sharti serikali ipunguze kiwango cha juu cha utumizi wa fedha. Ruto alikuwa akizungumza kwenye ikulu ya Nairobi aliposhuhudia kuapishwa kwa makatibu wakuu Salome Muhia wa idara ya magereza na Ann Wang'ombe wa idara ya utendakazi na uwajibikaji wa serikali. Rais akikariri umuhimu wa wafanyikazi wa umma kuwajibika. We are spending about 46% of our revenues on salaries and wages. The law and best practice demands that we spend 35%. So we are 11% above what is recommended as best practice and what is stipulated in the laws of the Republic of Kenya. I do expect that your department will work with the Salaries and Remuneration Commission and all the other government agencies to make sure that we take the country towards the balance between development resources and resources spent on wages and salaries. There are huge expectations, especially on making government and government workers and public servants in general much more productive. We have a big question of productivity of our public service. Kwingineko, Naibu Rais Rigathi Gachagua leo hii ameungana na viongozi pamoja na Wakenya wengine katika maombi ya kijumla katika eneo la Londiani baada ya ajali mbaya iliyotokea Ijumaa na kuwaua takriban watu 52. Ni katika hafla hii ambapo Gachagua ameitaka serikali kuhakikisha kuna maeneo salama ya wafanyabiashara wadogo ili kuwaepusha na shughuli za biashara katika maeneo ya barabara. Red Cross team. Ni hafla ya maombi na ukusanyaji pesa za kuzisaidia familia zilizowapoteza wapendwa wao katika ajali eneo la Londiani siku 5 zilizopita. Ikiwa hafla iliyojawa na huzuni kufuatia watu 52 waliofariki kwenye ajali hiyo. Akiwapa hakikisho, Naibu Rais Rigathi Gachagua alisema kuwa serikali itatoa msaada kwa familia zote zilizoathirika na maafa hayo. Rais amepeana directive ya kwamba tutasaidia. Kwa hivyo after tumefanya mchango, our regional commissioner is here. Atakaa na familia, muone pahali iko gap, ndio na sisi tukuja tujaze tuwasaidie. Ikizingatiwa wengi waliofariki ni wafanyabiashara wa kando ya barabara eneo hilo, sasa Gachagua anataka maeneo salama kutengwa kwa wafanyabiashara, haswa ikizingatiwa sio mara ya kwanza wao kuathirika na ajali kama hizi. The public sector ya matatu na mabasi na malori has been chaotic. It is true the late John Michoki attempted to do a very good job, and you must emulate him, but do it differently using now technology, because these are different times. I know some of the measures will be a little bit painful. I want to urge the people of Kenya to accept that for us to have meaning of change, there are few people here and there who will be affected, but for the better good for the people of Kenya. Akiandamana na Naibu Rais, Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen vile alisema kuwa sheria zitawekwa ili kuepukana na ajali kama hizi siku za usoni, vile akiwataka washikadau katika wizara yake kuzingatia mbinu za kisasa za ujenzi wa barabara kwa usalama wa wananchi. We as the ministry will provide access to markets that will be a few distance away from the road. For example, tumeongea na governor wenu, amesema in that very spot penye hii accident ilifanyika, atanunua ile shamba iko karibu na hapo, wajenge soko. Kenya itahakikisha kuna barabara ya drive through, ile watu hawataki kutoa gari zao, bado wata slow, they will drive through,
wanunue mahindi kwa market, wa drive to the other end, washike highway, waondoke. Na kwingineko, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen sasa anataka magari yote ya umma pamoja na basi za shule kuwekwa kamera pamoja na vifaa spesheli vya uongozaji almaarufu GPS ili kupunguza visa vya ajali barabarani. Haya yanajiri baada ya ajali mbaya iliyoshuhudiwa eneo la Londiani, kaunti ya Kericho, ambapo watu 52 walifariki. Akizungumza wakati wa misa ya wafu eneo la ajali, Murkomen amesema kuwa hatua hii ni moja kati ya sheria nyinginezo ambapo wizara yake inatarajiwa kuchukua ili kupambana na ajali mbaya zinazosababisha maafa ya watu. We have decided as a ministry that we will issue new regulations. And we will need support of Parliament. And when the regulations get to Parliament soon, Your Excellency, we want all commercial and PSV vehicles and school transport vehicles must, the word is must, be fitted with dashboard cameras and vehicle telematics. All vehicles that will carry the people of Kenya and commercial vehicles on the road must be fitted with dashboard cameras and vehicle telematics. Vehicle telematics, Your Excellency, will have GPS system showing where a vehicle will be at any particular time. It will have a black box recorder that will be transmitting the speed of every vehicle at any given time. It will show the location of that vehicle. It will show when and who maintained the vehicle, and it will show where the vehicle was serviced and who serviced the vehicle. That dashboard must have a link to the NTSA dashboard, and the minister responsible for transport and other ministries, including your office and of the president, must be at a touch of a button, be able to show where a vehicle at any given time will be. All the SACCOs that will manage the matatus and public transport, and the Ministry of Education included for carrying vehicles, all of them must provide the application so that, Your Excellency, ukiingiza mtoto yako matatu in Eldoret na inabebwa na Eldoret Sacco, anaenda Nairobi, ukienda kwa app ya Eldoret Sacco app, you can click the vehicle. It will show you where the vehicle is at any particular time and the speed that vehicle is carrying. Namna gharama ya maisha ingali juu kupita kiasi. Haya ni kulingana na ripoti mpya ya utafiti uliofanywa na shirika la TIFA kuanzia tarehe 23 Juni hadi 30 Juni mwaka huu. Kulingana na ripoti hiyo ni kuwa bei ya bidhaa muhimu imepanda maradufu kuanzia Agosti mwaka jana. I understand in the messaging from the government about the relationship between contributing and getting the house. When it was first proposed in the finance bill, before the parliamentary committee went to Naivasha, I recall people on behalf of the government saying that people will contribute, they can get a house, but if they don't want one after 7 years, they can take the money out that was contributed by them and their employer. But people are contributing. We're definitely going to be able, after a certain number of years, to get a house. After the committee came back from Naivasha, and there were discussions in Parliament, more recently the message has changed, and even from the President, where he said, everybody is contributing so that people who don't have a house or don't want a house, who can't afford a house on the private market, will be able to get one. Asking people what they consider the best and worst provisions of the budget. Best provisions again. 79% didn't give us an answer on what they consider to be the best provision in the budget. Worst provision, 44% didn't give us an answer. Maybe they're waiting to see. Namna kutashuhudiwa nyongeza ya nauli za gari za umma kuanzia hiyo kesho Jumatano, kufuatia nyongeza ya ushuru baada ya kupitishwa kwa mswada wa fedha mwaka 2023. Hii ni kulingana na muungano wa matatu nchini unaosema kuwa hauna budi ila kuongeza nauli kwa magari yote ya usafiri wa umma kote nchini. Nyongeza hiyo inatarajiwa kuwa kati ya 10% na 20%.
5th July 2023, passengers can expect a moderate increase of between 30 of the current fare charged across the various routes, including town service and long-distance travelers. The decision to effect this fare hike was not taken lightly, and we understand the potential impact on commuters and the wider public. However, it is essential to strike a balance between maintaining a reliable and efficient transport system and addressing the economic realities faced by the matatu owners. We recognize that our passengers are already grappling with a financial burden, and we assure commuters that we are undertaking this fare adjustment as a last resort. Na mtazamaji, ni hayo tu tuliokuwa tumekuandalia kutoka meza yetu ya Kirk Machweo. Shukrani za dhati kwa kuungana nami muda usiokuwa mrefu. Itimiapo saa 2 saa za Afrika Mashariki nitakuwa na kujia na kipindi cha Echoes Diary. Mtazamaji, leo hii tukiangazia tu jinsi ama zile mbinu ambazo vijana ama watu wachanga wanaweza tu kukumbatia ili kusaidia ulimwengu kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Nitakuwa nikizungumza na dada mmoja na takuwa tu tukikuarifu mbinu hizo ambazo vijana wanaweza kukumbatia kusaidia kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Jina langu ni Aidah Munzatsi mtazamaji, na kutakia usiku mwema.